we're so delighted to have everyone here today. Very important topic. This is a part of the Parliamericas, the work we're doing in the lead up to the upcoming Summit of the Americas, the 10th Summit of the Americas. And we felt the theme of the summit this year is building a secure and sustainable hemisphere with shared prosperity. And critical to that is human mobility, is to ensuring that we have, a secure way for persons within this hemisphere to move, to seek out new opportunities. This is important for our economies. This is important for the safety and well-being of our citizens. And so we just felt that it was important to make sure we had a session about migration, governance, and human security as we move towards the Summit of the Americas. For this reason, we've convened here a panel of two wonderful experts who will join us to kind of give us some lay of the land, and we really hope it to be dialogue. So that's the intent here. We have parliamentarians here to be able to ask questions, have dialogue, okay? But we do get to have, it's my great sincere pleasure to invite Senator Maria Mercedes Ortiz of the Dominican Republic, because it is the Dominican Republic that is hosting this year's summit. We're very grateful to all of the work they're doing. We're looking forward to the in-person meeting that we will have for the summit for parliamentarians in Santo Domingo. But we thought it would be really important to make sure that we engage our colleagues from the Dominican Republic here to help open this meeting, as this is a pre-meeting towards that end. And so Senator Mercedes Ortiz, she's the chair of the Committee on Foreign Affairs and International Cooperation for the Senate. We're so grateful to have you here with us, Senadora, and I pass the floor to you to give us some opening remarks to set the stage for today's discussion. Muy buenos días. Para nosotros un honor y un inmenso privilegio, pues poder compartir con ustedes y poder pues dar unas palabras de bienvenida. En el día de hoy queremos saludar a todos los honorables parlamentarios y parlamentarias, a los representantes diplomáticos, a los miembros de los organismos internacionales, de la sociedad civil y del cuerpo técnico legislativo. Reciban un cordial saludo en nombre del Congreso de la República Dominicana, quien es anfitrión de este evento, y queremos en este momento, pues para nosotros es un honor darles la más cordial de la bienvenida en este espacio de diálogo, reflexión y cooperación en torno a un tema tan importante y trascendental como lo es la gobernanza migratoria y la seguridad humana. Este encuentro constituye una gran oportunidad para fortalecer la cooperación hemisférica, para compartir experiencias legislativas, pero sobre todo para reafirmar nuestro compromiso con una gestión migratoria más justa, más humana y más sostenible. La migración es un fenómeno estructural y estrechamente vinculado con las dinámicas económicas, sociales y culturales de nuestras naciones. Sin embargo, cuando no se gestiona de manera adecuada, se puede derivar en crisis humanitarias, en tensiones sociales, en explotación laboral o trata de personas. La gobernanza migratoria se entiende como el conjunto de políticas institucionales o mecanismos de cooperación de los estados y las sociedades que establecen para gestionar flujos migratorios de forma ordenada, segura y digna. Sin embargo, ambos conceptos están profundamente interrelacionados. Una gobernanza migratoria que enfoque los derechos humanos y la cooperación regional fortalece la estabilidad política, reduce los riesgos de inseguridad y promueve la cohesión social. En este sentido, los parlamentos desempeñan un rol esencial en la creación de marcos normativos sólidos, inclusivos y coordinados, que integren la seguridad humana en la política migratoria. Nuestro compromiso como Congreso es impulsar leyes y políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos, a la inclusión económica, al acceso a servicios básicos y a la protección frente a los riesgos asociados a la movilidad irregular. Conscientes de la gran magnitud de este desafío,
reafirmamos que una gobernanza migratoria centrada en la seguridad humana no solamente protege vidas, sino que también fortalece nuestras democracias, impulsa el desarrollo sostenible y promueve la paz regional. Les invito a que este encuentro sea un espacio de construcción colectiva, donde el diálogo y la cooperación nos permita avanzar hacia un futuro más justo, seguro e inclusivo para todas las personas en movimiento. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este importante encuentro sobre gobernanza que en el día de hoy pues se realiza y seguridad humana, que son dos entes fundamentales que como parlamentos pues debemos abordar con un estado de responsabilidad. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este día tan importante y trascendental para la vida parlamentaria. Muchas gracias. Thank you so much, Senator Ortiz de Lone, for those welcoming remarks. The opportunity is now to convene all of the countries of this hemisphere for a really important summit. And I do think, I mean, to note the theme of this year's summits, it's, a hemisphere of, a secure hemisphere, but for the prosperity of all and all of our people. And we are delighted that parliaments will have a prominent role, as they should, in this space as the representatives of the people. And so we look forward to continuing this work with the summit, both in the lead up to, during, and then, of course, for Parliamericas after, on the follow-up mechanisms for the commitments that are made by countries. As we move into now the session here that we have with us today on human mobility, on migration, and human security, it gives me great pleasure to invite the Honorable Alvina Reynolds, President of the Senate of St. Lucia, Vice President of Parliamericas. She will have the excellent task here to take us through this discussion. You're to moderate our discussion here with our panelists. Madam President, thank you for being here today. I pass the floor to you. Thank you very much, Alicia. Can you hear me? Can everybody hear me? Yep. Yes, Okay, perfectly. wonderful, wonderful. Good morning, everyone. Buenos días a todo. Greetings from St. Lucia. Acknowledge my speaker from St. Lucia, Honorable Claudius Francis, all presiding officers, all parliamentarians from the Americas, and of course from the Caribbean. This morning, we'll be examining the human security challenges that arise when migration occurs outside the regular pathways and the opportunities to strengthen stability by expanding safe and orderly options for mobility. Drawing on the insights into emerging migration trends in the Americas and the Caribbean, this dialogue will highlight how these challenges are being addressed within the inter-American system and how parliaments can ensure that responses to human mobility promote social cohesion and the protection of the human rights of migrants. And so our objectives are: 1, inform participants on emerging trends, patterns, and drivers of migration in the Americas and the Caribbean, and examine the human security challenges stemming from migration occurring outside regular pathways, including risks faced by migrants and the impacts of host communities, while recognizing the benefits of human mobility in the hemisphere. Our second objective, it will showcase the current strategies, policies, international frameworks, and actions implemented within the inter-American system to address these challenges. Third, the session will demonstrate how parliamentarians can help develop responses that recognize migrants' contributions to host societies and economies, promote social cohesion, and protect migrants' human rights while mitigating the impacts that migration occurring outside
of regular pathways has on the host communities. And fourthly and finally, the session will create space for parliamentarians and representatives of multinational organizations to exchange knowledge and good practices on the meeting's themes. And so for the structure of our session this morning, this dialogue will occur in 2 rounds. In the first round, we will explore emerging migration trends and humanitarian realities across the region. Then in our second round, we will shift towards solutions, looking at how migration can also be a driver of inclusion, development, and opportunity, and how parliamentarians can help craft policies that make that possible. Each panelist will have a maximum of 5 minutes to answer the first question and 7 minutes to answer the second question. And so we start with our first question and our first panelist, Simone Cicchini. I hope I pronounced your name correctly. If I didn't, my sincere apologies, and feel free to correct. She's the director of the Latin American and Caribbean Demographic Center, CELADE, of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, ICLAC. Simone, CELADE's data and analyses are instrumental in deepening our understanding of migration dynamics across Latin America and the Caribbean. From your recent findings, what do you see as the most significant emerging trends and drivers of migration? And how might these shape policy priorities for countries in the region? My dear panelists, you have 5 minutes to share with us on this question. Over to you, Simone. Thanks a lot, Madam Moderator. Thanks to Parliamericas for the invitation to this important meeting. Well, first of all, let's say that because of the changes in US migration policy, we are today talking about a completely different scenario that we would have talked about 1 year ago. But before getting into details, let me also mention a conceptual framework about international migration. When we look at international migration trends and drivers, we should always think about push and pull factors. With push factors, I mean what leads people to leave their country, for instance, lack of opportunities for decent work, economic crisis, humanitarian crisis, environmental disasters, and violence of all kinds. If we ask people why they migrate, we find answers in those areas, obviously with the biggest importance given to the economic factors, and then followed by violence lately in Latin America. And then we have pull factors, which means there are countries that are richer, more developed, and that offer indeed more opportunities for work, better wages, but also sometimes the presence of family, friends, networking, and possibilities for family reunification. So at the core of international migration, there is this international asymmetry, right? And also inequalities within countries. Now, getting to the trends, obviously, the restrictions to migration that have been put in place by the Trump administration have had their effects. Just a few days ago, the border, we have data from the Border Patrol in the US, and in the fiscal year 2025 in the US, which ended in September, the apprehensions of irregular migrants at the US-Mexico border were the lowest in 55 years. And about
200,000. So 87% less than the average in the last 4 years. So the restrictions that have been put in place are working according to what the Trump administration desired and promised to the US people. But unfortunately, we are also seeing that within the US, these restrictions are beginning to create problems in terms of lower labor participation, say in California, a drop in 3%. Migrants are very afraid to show up to work, so dropping 7%. Some estimates of lower economic growth because migrants create a lot of, well, they participate in the labor market, they create a lot of work, but also consumption. The Federal Reserve of St. Louis estimated a drop in possibly 0.8% in economic growth. Effects on national debt because migrants contribute more than they receive from the federal states. Decreases in the arrivals of international students to the US, and also even in school assistance by the sons and daughters of migrant persons. And also this is showing up in the opinion polls in the US, whereby the public opinion is now starting to get less and less happy about what is happening with migration because they see, for instance, that the arrests of migrants are more tied to migration than to criminal records. Three-quarters of migrant detained in the US are not criminals, according to data. And this is obviously having a seismic change on migration in the region. I would mention two things. One is that there is a reverse flow now, north to south. Data shows that there are no crossings of Darien towards the north. Now we see caravans moving, especially of Venezuelans, moving towards the south. They don't go through the Darien, they go through the Caribbean Sea. Still, there are a lot of risks, not only in the sea, but also risks of violence, of all kind of violence, and that is has been reported. And maybe I'll focus, since my 5 minutes are almost gone, I'll focus later on two impacts also on the countries of the regions that are important to look at. They are one on remittances, and the other one on the fact that as there are return migrants, countries are adjusting their policies and they're creating or strengthening their social and inclusion programs for return migrants. Thanks a lot. Thank you very much, Simon, and thank you for being so concise and a very interesting assessment of the situation of migration. Thank you very much. And now we move to our second panelist, and with the 5 minutes, Claudia Gonzalez Bengoa, who is the Chief of Section of Migration and Protection within the Department of Access and Rights Secretariat for Strengthening Democracy within the Organization of American States, OAS. Welcome, Claudia. The question for you: what are the key areas of focus for the OAS right now, both within institutional action and in partnership with member states, for the safeguarding the human rights of migrants in irregular situations and promoting integration, social cohesion, and equitable access to rights and services for displaced populations? Over to you for your 5 minutes. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias por cederme la palabra y muchas gracias a Parlaméricas por la invitación para compartir en este espacio privilegiado o tan privilegiado con parlamentarios. Antes de responder a la pregunta, y mi colega Simón, digamos, me hizo un poco la tarea más fácil,
me gustaría un poco hablar de lo que hemos observado en años recientes en la región, un poco para resaltar algunos de los temas que también Simón ya puso en contexto. En los últimos años hemos observado una intensificación de los flujos migratorios irregulares en la región, impulsados por múltiples factores que ya de alguna manera Simón abordó. Crisis económicas, sociales y políticas en países como Venezuela, Haití y Nicaragua, que han forzado a muchas personas a huir sin contar con la documentación adecuada, violencia generalizada y crimen organizado, especialmente, por ejemplo, en el norte de Centroamérica, donde pandillas y redes del narcotráfico continúan siendo motores de desplazamiento, migración por motivos climáticos y desastres naturales que agravan las condiciones de vida y provoca desplazamientos forzados, falta de oportunidades económicas, como lo decía Simón, especialmente para mujeres y jóvenes, que empuja a muchas personas a migrar también de manera irregular. Y también no puedo dejar de mencionar que las personas migrantes en situación irregular siguen rutas que a menudo implican graves riesgos y condiciones de extrema vulnerabilidad. A lo largo de estas rutas, creo que todos conocemos, se enfrentan a constantes amenazas de violencia, por ejemplo, por parte de carteles de droga y grupos criminales y de narcotráfico, o se enfrentan a violencia sexual, pueden ser sujetos de trata de personas y otras formas de explotación. Y estas rutas migratorias irregulares exponen, por supuesto, a miles de personas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, a redes criminales que operan con impunidad, aprovechando su situación de vulnerabilidad. Nada más para decir que en escenarios donde la migración no es segura, ordenada y regular, pueden surgir riesgos concretos tanto para las personas en situación de movilidad humana, incluyendo la trata de personas, como lo dije, el tráfico ilícito de migrantes, la explotación laboral y la violencia. Y como lo mencionaba Simón, actualmente se reflejan algunos cambios en las dinámicas migratorias regionales, pero la movilidad humana sigue ocurriendo en nuestra región, principalmente movimientos inversos multidireccionales de norte a sur, por ejemplo. A través de Centroamérica se observan estos movimientos, un aumento del número de solicitudes de asilo, por ejemplo, en México, convirtiéndose en un destino clave para personas migrantes y refugiadas, de personas provenientes, por ejemplo, de Cuba, Venezuela, Haití u Honduras, y retornos a México, el norte de Centroamérica y Haití. Esta situación representa un desafío importante para los sistemas nacionales de recepción y reintegración que requieren fortalecimientos para garantizar una atención adecuada y sostenible. Un poco hablando de las áreas de enfoque, me gustaría decir que la OEA aborda la protección de las personas migrantes en situación irregular desde una combinación de acción política, técnica y normativa, articulando sus esfuerzos con Estados miembros, principalmente, y aquí quiero mencionar a la Comisión de Asuntos Migratorios, la CAM. Aquí sé que hay algunos delegados conectados que participan en este foro. Este foro es un foro especializado dentro del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que promueve el diálogo político regional y la generación de políticas públicas centradas en los derechos humanos, incluyendo la regularización migratoria, por ejemplo, la protección humanitaria y la prevención de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Desde la CAM se fomenta la coordinación interinstitucional con mecanismos y procesos regionales para una gestión migratoria con enfoque de derechos y, por supuesto, también tomando en cuenta una perspectiva de género. En mi departamento, el Departamento de Acceso a Derechos de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, es secretaría técnica de esta comisión, y en ese rol se brindan insumos técnicos y asesoría a los estados para informar este diálogo político. Eh, por supuesto, se apoya también el fortalecimiento de marcos normativos, la armonización legislativa conforme a estándares interamericanos y el intercambio de buenas prácticas, por ejemplo, en temas como acceso a documentación, protección, regularización, integración socioeconómica e inclusión social de víctimas de trata de personas, transversalización de enfoques de género, derechos humanos en políticas públicas, por poner simplemente algunos ejemplos. Y también hemos trabajado en recomendaciones sobre los flujos de migrantes en situación migratoria irregular, que podría compartir también más adelante, pero nada más decir que los flujos migratorios irregulares requieren de una perspectiva hemisférica,
Los diversos aspectos que abarca esta migración trascienden cuestiones de naturaleza bilateral y deben verse desde un sistema interconectado de países de origen, tránsito, destino y retorno de estos flujos migratorios y que es importante propiciar, por ejemplo, este tipo de diálogo o el diálogo regional para poder adoptar un enfoque de responsabilidad compartida que merece la magnitud de esta situación y que permita profundizar la colaboración para priorizar la protección y asistencia de las personas migrantes, sobre todo de aquellos en situación irregular. Y aquí es clave el fortalecimiento de la coordinación con organizaciones humanitarias para poder mejorar el acceso a servicios básicos, garantizando, por supuesto, el respeto de principios como el de no devolución. Y lo dejo digamos que por acá, Madam Chair, pero no sin antes decir que desde la OEA los diversos mecanismos de la organización o desde los diversos mecanismos de la organización se siguen promoviendo políticas y programas para proteger los derechos de las personas migrantes, sobre todo de aquellos en situación irregular, impulsando la cooperación entre países, la integración de enfoques de derechos humanos y apoyando, por supuesto, la regularización. Más adelante puedo profundizar en estos temas. Thank you. Thank you very much, Claudia. To our panelists, as we move into our turn our attention to the broader picture of migration as both a challenge and an opportunity. We will explore the often overlooked contributions migrants make to their host societies, and we will discuss practical frameworks and tools that parliamentarians can use to foster inclusive and forward-looking migration policies. And so I will get back now to our first panelist, Simone. We'll have 7 minutes to discuss this question. Here goes. Migration undoubtedly presents challenges, but it also generates significant social and economic benefits. Based on Celades' evidence, what do you see as some of the most overlooked or undervalued contributions migrants make to host societies? And how might better data and communication help to shift public perceptions? Over to you, Simone. Thank you, Madam Chair. Let me start the timing. Well, first of all, let me say where we come from at the ECLAC CELADE, which I direct. We have a perspective on migration which is right-based, but also development-based. So we think that we need to look at both aspects. And in those terms, obviously, we work for the rights of migrants as a UN body. We promote the global compact on safe, regular and orderly migration. In March here at ECLAC headquarters, we had a second revision meeting to foster a common view on this from the region. But also, we have worked a lot on producing data and analysis right on the issue that you mentioned, that is to showcase and understand better the contributions that migrants make to both countries of origin and countries of destination. Obviously, there is a huge literature. In economic terms, the case is obvious. Migration is a positive force, right? But unfortunately, in the public debate and many areas of life, people now start seeing that more the problems than the contributions that migrants may make. On the one hand, I think there may be a component of fake news in social networks, or the simple fact that unfortunately bad news have more tribune than good news. Let's say the migrant that shows every day to work doesn't make the news. The migrant that
commits a crime makes the news, right? As simple as that. One point on the contributions made. Obviously, we all know how important remittances are for countries of origin. There are many countries in Central America and the Caribbean where more than a fifth of GDP is due to explained by remittances. So that's not minor. So let's not forget it, because we have seen that in the big one beautiful big bill, a tax of luckily 1%. Originally it was 3% proposed, will be imposed on tariffs. So countries have to look into that. And Mexico, for instance, is doing it. They created a card, Finabien, whereby if migrants use it, Mexico will give back the tax. So basically, is to keep the cost of remittances flows low, which is actually one of the goals of the sustainable development goals. So remittances obviously are a huge contribution. They're well known, but it's important to remember them. Also, we see some interesting trends lately in Central America and Haiti. Remittances flows in the first 6 months of the year are increasing, while in Mexico they have decreased 5%. One interpretation is that migrants from Haiti or Central America are more recent than migrants from Mexico, and more recent migrants are afraid to be deported, so they tend to send more money home just not to lose it in case they're deported, while Mexicans are more integrated, so they tend to now send a bit less money. But that's an interpretation. Obviously, it's important beyond remittances to show the contributions made to host countries, and it's obvious that in terms of labor participation, we're talking of a very important contribution, and there to all countries, but especially in the countries that are aging fast. We know that Latin America and the Caribbean is a region that is aging very fast, much faster than Europe has aged. And some countries, especially in the southern cone, like Chile or Uruguay, but in other parts of the region as well, in the Caribbean, they're aging fast. And those countries, they're seeing shortages in specific economic sectors, agricultural sector, care sector, service sector. And migrants are filling in areas of work where nationals are not really interested. So it's a great contribution. We saw it during the pandemic in the first line of defense of life. Very often there were migrants, be it in the hospitals or taking care of the sick and the elder. Very important also, I think it's to talk, and this can be polemic, but the demographic contribution. Again, in an aging region, especially in aging countries, we see very low, even ultra low fertility rates. The fertility rate is the number of children born per woman. In Chile, for instance, it's now on average 1.1 child per woman. And migrants, at least temporarily, they bring a new life. They're generally younger. They have a younger age structure than the native population. And also, they tend to have, at least initially, more children than the natives. So it's a demographic contribution to countries where aging is happening fast. And obviously, I think we should always talk about the cultural contributions migrants make. If we think about music, about food, our region is rich in those kind of cultural exchanges. So my feeling, and this is something maybe personal, but my feeling is that although there is a lot of anti-immigrant sentiment in many countries, Latin America and the Caribbean people are not anti-immigrants per se. Possibly what has happened is that there was such a big wave of migration because of what we know happened
say in Venezuela or in other countries, that there was a massive inflow in countries that were not receiving migrants. That happened quickly. Institutions were not ready. We saw negative things even to the eyes of the common citizen, people living with a tent in the main square. People saw things that were not accustomed to see, and countries, social services, education services, health services were overwhelmed. So basically, the message is if we succeed having a migration that is safe, orderly, and regular, I think we can have a more civilized discussion about migration than what happens in many instances right now. So that's what the UN promotes: safe, orderly, and regular migration. Thanks. Okay. Thank you very much, Simone. Very interesting indeed. The opportunities from migration, remittances, labor participation in the population, growth of the population, the cultural aspect of it. Very interesting. Thank you so much, Simone. And we move on to Claudia for your question that you will have 7 minutes as well. And your question, Claudia, is what frameworks, tools, or good practices would you recommend to parliamentarians would be resources for designing and implementing responses that address migration challenges, while also realizing the benefits of safe, orderly, and regular human mobility, particularly through regional cooperation and legislative innovation? Over to you. Thank you, Madam Chair. Muchas gracias por cederme nuevamente la palabra y nada más decir que no podía coincidir más con Simón en lo que digamos, en el repaso que hizo de las contribuciones de las personas migrantes en sus sociedades de acogida, en cuanto a remesas, en cuanto al Producto Interno Bruto, así que no podemos estar más en coincidencia. Con respecto a la pregunta y un poco retomando lo que mencioné anteriormente, en que hemos trabajado en recomendaciones, sobre todo para, digamos que abordar el tema de los flujos regulares, me gustaría decir algo que no alcancé a decir en la pregunta anterior, y es que los flujos regulares deben ser analizados de acuerdo con sus orígenes y características específicas, ya que de otra forma los estados no pueden elaborar respuestas, digamos que adecuadas y que la elaboración de respuestas eficaces demanda disponer de estos perfiles de estas personas porque situaciones diferentes demandan soluciones diferentes de atención, tratamiento y protección, tanto bajo la normativa nacional como internacional. Y por eso conecto un poco la pregunta con esta última reflexión, porque yo terminé diciendo que la promoción de la regularización y documentación de las personas migrantes es clave. Esto les permite ejercer plenamente sus derechos. Y aquí yo creo que también los parlamentos tienen un rol importante, porque esto incluye fortalecer mecanismos de registro y documentación, por ejemplo, que permitan identificar necesidades específicas de niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y promover la armonización de marcos normativos regionales para facilitar la movilidad segura y regular en línea, como también lo mencionó Simón, con los compromisos del Pacto Mundial para la Migración y, por supuesto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí nada más resaltar que la región tiene varios esfuerzos importantes en programas de regularización, que creo que algunos de ustedes conocerán o representan a estos países y que han, digamos que, aportado algunos buenos resultados. Por ejemplo, resalto que en Panamá existe un permiso temporal de protección que busca brindar protección a migrantes en situación irregular que vienen huyendo de violencia, conflictos, persecución política o desastres naturales. Y quienes acceden pueden residir en el país y trabajar legalmente durante un plazo determinado. También existen este tipo de programas de regularización, por supuesto, en Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, Perú,
que recibieron, y como lo mencionaba Simón, digamos que la llegada masiva de personas, sobre todo de Venezuela, y pues existen en estos países medidas de regularización o facilidades administrativas para estas personas como permisos de residencia, permisos de trabajo, acceso a documentación de identidad, acceso a servicios sociales o de salud, educación y también normas de reunificación familiar. Y aprovechando esta plataforma, como decía al principio, con legisladores, yo creo que es importante que puedan darse a la tarea de avanzar en la revisión y mejora de marcos legislativos nacionales para facilitar la movilidad internacional de personas de manera legal, ordenada, segura y regular. Y estas reformas podrían orientarse solo para delinear algunos aspectos en ampliar y diversificar las vías legales de inmigración y protección, eh, por ejemplo, incluyendo mecanismos de movilidad laboral, reunificación familiar y otras formas de protección complementaria. Y hay ya algunos ejemplos que están sucediendo en la región. Por ejemplo, en Belice existe un programa de amnistía para solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular, por medio del cual se han emitido tarjetas de residencia permanentes para personas que cumplen con los criterios de la condición de refugiado o de asilo, lo que les otorga un estatus legal y por tanto la posibilidad de integración plena. Canadá también tuvo un programa de creación de una vía humanitaria de residencia permanente para personas de Colombia, Haití y Venezuela que estuvieran en Centro, Sudamérica o el Caribe y que tuvieran alguna conexión familiar amplia con personas en Canadá. Chile ha tenido un programa de reunificación familiar para familias haitianas con un visado de reunificación familiar que han permitido que miles de haitianos puedan reunirse con familiares residentes en Chile. Y también quiero agregar que esta revisión podría comprender armonizar las normativas migratorias con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular los instrumentos interamericanos y a la luz de los compromisos asumidos en el marco del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial sobre Refugiados. Y de alguna manera también vinculado a esto, reducir las barreras administrativas y legales que dificultan el acceso a documentación, permisos de estancia, trabajo y servicios básicos, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí estamos hablando desde la simplificación de trámites, eliminación de requisitos excesivos, extensiones o renovaciones de permisos un poco más automáticos mientras se procesan solicitudes, hasta digitalización de los procesos. Recordemos que estas barreras dificultan la integración de las personas refugiadas y migrantes, lo que puede empujarlas nuevamente a buscar otros destinos experimentando un ciclo de violencia y exclusión. Y por supuesto, y aquí muy importante, incorporar enfoques de derechos humanos, género, niñez y no discriminación en las reformas legislativas y en su implementación práctica, asegurando que las leyes no perpetúen desigualdades o exclusiones. Cito nada más un ejemplo, hay también muchos más. En México se implementaron reformas legales que prohíben la detención migratoria de niños, niñas, niños y adolescentes, ya sea acompañados o no acompañados en estaciones migratorias, y al lugar de esto se derivan a alojamientos alternativos adecuados, todo en base al interés superior del niño. Y yo creo que aquí algo muy importante y que creo que también Simón aludió en su intervención es evitar el uso de narrativas que retratan a la población migrante como un grupo de personas que no tiene derechos ni lugar en la sociedad y que por tanto debe ser excluido y criminalizado. Aquí nada más una invitación a que desde los parlamentos se evite este uso de narrativas deshumanizantes, pues se convierte en un arma que promueve de alguna manera la violencia y el acoso y que incluso valida el accionar de algunos grupos en contra de las personas migrantes que se encuentran en estas sociedades o en estos países. Y creo que desde esta plataforma legislativa se puede incluso trabajar en estrategias de comunicación pública y educación que promuevan la empatía y el reconocimiento del aporte, con muchos como, y las contribuciones, muchos, como resaltó Simón, desde el punto de vista económico y de desarrollo de las personas migrantes. Y nada más para concluir, Madam Chair, no menos importante, fortalecer la gobernanza multinivel y la cooperación regional para construir respuestas sostenibles mediante la coordinación entre gobiernos, organismos internacionales y otros actores como sociedad civil, sector privado y, por supuesto, los parlamentos.
Continuar fomentando esta cooperación y el diálogo es crucial para promover respuestas coherentes y coordinadas que puedan asegurar la protección de las personas en situación de movilidad y faciliten su integración socioeconómica. Y nada más para resaltar que en la región hay varios espacios multilaterales como el Marco Integral Regional para Protección y Soluciones MIRPS en Centroamérica y México, la Conferencia Regional sobre Migración, Proceso de Quito y también, como mencioné, la Comisión de Asuntos Migratorios y otros foros relevantes que pueden servir como mecanismos para la armonización de políticas migratorias y de protección internacional. Desde ahí también se pueden impulsar acuerdos bilaterales y multilaterales que faciliten reconocimientos mutuos, por ejemplo, de documentación, o que puedan facilitar la movilidad laboral entre la región y la reunificación familiar y el acceso a servicios. Ya hay varios de estos ejemplos en Mercosur, en Centroamérica, y nada más cerrando con esto, esta pregunta, Madam Chair, y atenta también al diálogo posterior. Muchísimas gracias. Thank you very much, Claudia, for a very detailed response to that question. Speaking of the regulatory framework, looking at various programs in various countries that deal with work permits for migrants, looking at the education services, health services relating to people with disabilities, etc., calling for diversity in the legal framework, as well as a more automated or digitized process as it pertains to services being offered to migrants. Thank you so much for that. And so at this point, participants, we shall open up the space for questions to our panelists or your reflections on good practice your own parliament or country has implemented relating to the topic. So you may raise your hand via the Zoom platform or submit a question via the chat. And of course, as I know, there are approximately 52 or more persons on the chat, and it's a very interesting issues that we are discussing this morning. So I'd like as many people as possible to get an opportunity to ask a question, to share reflection. So I would ask you to please be brief. If we have finished, you can have a second round at it, a second bite at the cherry, as they say. But at least try to be brief in your question and allow our panelists to respond. Or you can direct the question to one of the panelists, or it could be open and any panelist can choose to respond to that question. So now we have approximately 45 minutes that which we can discuss and learn from best practices from you or from our panelists who may have more to say on the questions that were posed. So right now, if you have a question, please identify yourself and we shall move into our discussion. Thank you. I know our panelists have given very good information, and there are certain countries, I think very often mentioned countries like Peru, Panama, Colombia, that have services in place or particular programs that they have identified that, dealing with responding to the migrants in certain countries, in these countries, some of the frameworks, some of the programs that are in place to welcome or to make migrants feel more settled in the country. And I don't know if other parliamentarians who may have a similar situation may wish to ask a little bit more information of that particular program that's being implemented or happening in those particular countries. Or is there something happening in your country, your jurisdiction, that was not mentioned by our panelists and you wish to share with us that best practice? Is there a situation in your jurisdiction where persons are leaving your area, leaving your country and moving to another country? Is there something that you would like to see happen to your country in the new country to make your people more comfortable?
I have one challenge right now. I've seen some of the questions are in Spanish. No habla español. I will not attempt to That's okay. read out those questions. Madam President, So I'll get I will Annabella too. interpreters on board, please. Yeah, Annabella, can you read out the Spanish questions and so that we can get, please? Perfecto. ¿Cómo lograr que existan mayores recursos de la cooperación internacional destinados específicamente a la organización legislativa regional y si actualmente se destina algún recurso para ello? Y esto lo envía desde México Arturo Ríos. Okay, so the question is directed. It's an open question, so any of our panelists can choose to respond to the question. So Simone or Claudia, any feedback on the question posed? Bueno, voy a hablar en español. Mira, la verdad, una pregunta de repente más para los colegas de Parlaméricas. Yo simplemente aprovecho la pregunta para decir que en cuanto a cooperación internacional en tema migratorio, obviamente a nivel mundial y especialmente en la región, estamos en un momento de grande disminución en organismos como la OIM o ACNUR, digamos, han perdido mucho de los fondos porque sobre todo ha habido un bloqueo por parte de los Estados Unidos. Entonces hay todo un momento de reorganización de la cooperación internacional que no significa que desvanezca. Nosotros mismos, el secretariado, estamos con recortes en promedio del 20%. No vamos a desaparecer, pero eso, el mensaje que estamos en un entorno de menor recursos. Y ahora sobre la pregunta específica, sí paso la palabra a alguien. Thank you very much, Simone. Si me permite, Madam Chair, yo nada Yes. más no puedo coincidir más con Simón. Estamos en un contexto, digamos, complejo y de también cambios, como mencionábamos al principio, en cuanto a las tendencias migratorias en la región, y eso requiere una recomposición, un replanteamiento, digamos, o reconfiguración de lo que estábamos de alguna manera acostumbrados y a ver de manera tradicional a lo que serán ahora los escenarios. Digamos, todavía estamos, creo que llamados a seguir visibilizando el tema de la migración y de la movilidad humana para precisamente poner en relieve que sigue siendo una dinámica importante en la región y por lo tanto que requiere de los recursos correspondientes, así sean menos, pero bueno, a veces nos toca ser creativos en escenarios complejos, pero seguir poniendo el tema en la palestra desde todas las plataformas posibles. Thank you very much, Simone and Claudia. I will throw out a situation where I think one of the push factors that Simone mentioned was environmental or disasters, etc. And when migrants move into a new space, we have vulnerable people, for example, women and children in particular, and settling into a new environment. And I know this comes the new country, the host country, there is always a situation over finances. And that is an issue the world over, where refugees or migrants, however, you have to use resources of the state to make people feel comfortable, make them feel, use the human rights, for example, to make sure there are services for them, food, the most basic of it all, food, shelter, clothing, safety, security for all people who have moved into a host country. And I wanted to hear from participants, those of you who your country have received migrants. How do you work through it? How are resources allocated? What departments or ministries are responsible
responsible for migrants, and how do you allocate resources? What would be your main priorities when you see an influx of migrants into your space? How is that dealt with at the level of governments? And where does the money come from? How do you allocate? How is the decision made? Because you are not told that migrants are coming, and migrants, as soon as a situation occurs, there's an outbreak of war or some situation, people move, sometimes without notice. So how do you manage in your country to make things happen for migrants, to make them more comfortable and feel welcome, and that their human rights are not violated? Anybody wishes to speak to that? What are some best practices? To your knowledge, Claudia Simone, do you have any information as to how I, governments come across to handle that situation? I wanted to make an example for some sort of universal public services that are strained, but they are accessible to migrants. Give you the example of health and education. For instance, in Chile, when the wave of migrants arrived, a decision was made to give them access to public health and public education. It was from a human rights perspective, and simply there were no additional resources to strengthen those services. So then obviously it was good because at least, people could have access to health and education, migrants. But then it created a political problem and a operational problem because those services were more in demand. So public health, there are lines, there are waiting lists, etc. They became bigger. And so that's why also in the population there was some resentment. And in education, well, the population of children is shrinking fast in Chile, but sometimes migrants move to specific areas, specific municipalities, etc. So some municipalities, some schools saw a big surge of children. So overall, for the education sector, it wouldn't be a problem at the national level, but locally also that could create problems. So I think it was an exemplary case of rights-based approach to access to health and education, but also some unintended consequences happened because obviously those services had more demand. But in general, I would say beyond Chile and many countries, what I said at the beginning, that the institutions in charge of migration were not strong enough or were not designed to deal with such big inflows. So it is important now that more resources are devoted to the issue of migration because it's part of our history, even though we had a huge wave that we don't know if it will be repeated, but migration has been part of our history. Very often, Latin American, Caribbean went somewhere else, to the US, to Canada, to Europe. Now we see a big increase of intra-regional migration, and I think that is going to stay. So it is important to discuss these issues and that policies are developed to take this into account. Thank you very much, Simone. Yes. Madam Chair, yo agregando también precisamente como fue resaltado por Simón, pero también en mi intervención al principio, dado que hay una recomposición o reconfiguración de los flujos migratorios en la región en sentido inverso, precisamente como lo apunta Simón, la migración interregional va a seguir siendo una constante, ya era una constante y es necesario, digamos que, como lo decía antes, poner el énfasis en esto, visibilizarlo y aún en un, digamos que escenario complejo de financiación,
es importante seguir visibilizándolo, seguir hablando, seguir compartiéndolo desde todas las esferas y como decíamos, nuestra región es una región de tradición solidaria, de acogida de personas migrantes y refugiadas, no solo entre la región, sino también de otras regiones han llegado también a nuestro continente. Por lo tanto, seguir discutiendo y seguir aportando e informando diálogos como este, pero también en otras esferas, compartiendo entre diversos niveles de estados, tanto a nivel nacional como regional, pues también digamos que visibiliza estas situaciones y la necesidad de enfocar más recursos en esto. Thank you very much for your responses. And I would really like to hear from parliamentarians from especially the Americas, Central America, etc., as to what has been happening within your spaces. If you have any data in terms of number of migrants and how your country deals with it, any best practices that are in place within your country. I know sometimes, as Simon indicated, it can be a very sensitive situation. Oh, I see some. Is it Simon that you are? Sorry, it's me. I don't want Go to ahead, Simon. monopolize, but something I forgot to mention that I think it's very important because you mentioned finance, right? How do we finance this? A point has to be made also that very often there is a wrong understanding that migrants are costly for the state and there are only costs and no contributions. But actually, when we measure that, as the population of migrants in general in Latin American countries and Caribbean countries is younger than the natives, but that means also that, and of working age, it means that if they are formalized, if, as Claudia mentioned, they go through a regularization process and they can get into the formal labor market, these people are contributing month to month to Social Security and yet not receiving the benefits of pension. So that is one area where there is a positive inflow of resources for the state. And also, that I think needs to be highlighted. And then the other part is that migrants are also consumers, and say in studies we did in Peru, we showed how the VAT, value-added tax, increased a lot because of consumption by migrant persons. So let's take that into account in the equation as well. Thank you. Yeah. Yes. Very interesting balance to bring here, Simone, as it pertains to what migrants to the host country. And I'm repeating it. We talk about improving in the population because the host country, you have older folks and the migrants are mostly younger people who are able and fertile, and of course will contribute towards the population increase in the population. The cultural diversity, what they bring from the country, music, arts, dance, etc., to kind of increase in the cultural package of the host country. Also looking at the labor participation, whether it be care sector and agriculture, young people contributing, getting educated, getting skilled, or coming with their skills, coming with their knowledge and contributing that to the host country, caring for the elderly, caring for children, while the parents go to work, caring for persons with disability because they have the skill, they have the knowledge, and they are able to kind of settle the host country a little better because they will kind of, there's a dearth in that areas in that particular country. It has been, I recall during the
Trump administration when he got back into office, there was the fear. I think we were aware of many migrants not going to work at the time. In areas like New York, etc., Brooklyn, the streets were kind of quiet because there was that fear that persons would begin to be arrested and sent home. And I did think one of our panelists alluded to that migrants who were arrested, it was not because of any crime committed. It was not for any violence. It was simply because they are migrants. What is happening in other states, in other jurisdictions, apart from the US? Do you have any data from coming from other countries that speaks to that situation where migrants are arrested simply because they are migrants, not that they engage in any illegal or criminal activity? Do we have any information? Not that we want to expose countries in this space, but still, apart from the United States of America, do you have any data coming from any of the country where migrants find themselves under that kind of pressure? We see sometimes abuse of migrants. They are meant to work without getting paid. They are abused. They're given to work extra hours. They're given to work in poor working conditions. Any information relating to these situations, Simone and Claudia, anything you wish to speak to in that situation? Yes, I see, identify Claudia. Yes, Madam Chair. Gracias, Madam Chair. Nada más, no tanto data, sino al dejar tal vez, y tal vez esto fomenta un poco más el diálogo, una recomendación y dejar, por ejemplo, anotado que si bien los estados tienen motivos legítimos para garantizar la seguridad en sus fronteras y regular la entrada y permanencia de personas en su propio territorio, esta función soberana debe ejercerse de manera compatible con el derecho internacional, sin comprometer los derechos humanos ni el bienestar de las personas en situación de movilidad que se encuentran en sus territorios, un poco aludiendo a lo que usted ya estaba mencionando. Entonces, nada más dejar esta reflexión anotada acá para promover el diálogo. Madam Chair, there is also a very interesting comment by Arturo Rios Camarena, who's making a very important point that very often, there is a formal institution in charge of migrant persons, National Migration Service, for instance, in Mexico and in many other countries. But the point is that we should look at the connection with the other ministries, because migration is not only for one area of the state. You have to deal with the social security, with labor, with education, with health, housing, etc., etc., etc. So that is a very important point, to have this holistic view about migration when we think about how to strengthen institutions. Yes, certainly. And I did get the point that I think was made by Claudia about the process of whether automated or digitizing the process or having migrants registered. They are registered and known within the system, because there is that gap where they are not registered. They'll be below the radar. There are human rights can be infringed upon. There can be abuses. Because they are vulnerable at this point. But once they are registered within the country, within the department, there is also that opportunity that may open up for them for healthcare, for education, and some of the other needs that would arise. So certainly the point being made about the programs, about registration, about having some of the regulatory frameworks in place within countries, host countries, would be certainly a very important point, a very good action to be taken by host countries. Would anybody from a host country wish to speak to some of the benefits that have been derived by their country by having migrants into the country, into the communities? Anybody wishes to share about culture,
about care, the care work, what do migrants bring? What have migrants brought to your community, to your country? What are the benefits that your country has experienced by migrants in your space? Anybody from uh, South America, Central America, Caribbean space wish to share on this? Claudia? Yes, Madam Chair, I do have examples. Tengo algunos ejemplos que tal vez acá hay algunos representantes acá de estos países y un poco conectando lo que dijo Simón en su primera intervención. Digamos que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que la integración efectiva de las personas migrantes y refugiadas podría incrementar el Producto Interno Bruto de los países de acogida hasta en 4,5 porcentuales para el 2030, especialmente cuando se facilita su inserción en el mercado laboral formal. Y el BID también, el Banco Interamericano de Desarrollo, coincide en que la integración de personas refugiadas e inmigrantes trae beneficios sociales y económicos a los países de acogida en términos de crecimiento del BID. Y tengo algunos ejemplos, por ejemplo, en Colombia, la regularización de personas refugiadas e inmigrantes de Venezuela aumentó significativamente la creación de empresas formales, que por supuesto, si son empresas formales también pagan impuestos estas empresas alcanzan niveles similares a las de ciudadanos colombianos. En Chile también, en 2024, la población migrante contribuyó con un 10,3% del PIB chileno, superior a su peso poblacional, que es 8,7%. Y en países como Perú y Costa Rica, los ingresos fiscales generados por las personas refugiadas y migrantes superan el costo de la inversión en acceso a servicios. Por ejemplo, en Perú, por cada sol que se ha invertido entre 2018 y 2022, el país obtuvo 2,6 soles de retorno. Esto nada más algunos ejemplos que me gustaría compartir y tal vez fomentar el diálogo acá. Okay. Thank you very much, Claudia. And I noticed that you and Simone have gone way out of your way to provide us with very good examples and data and information that we could, ponder on, especially jurisdictions that are host countries for migrants. At this point in time, if there are no parliamentarians who wish to ask questions or wish to share any reflection whatsoever based on the sharings by our panelists, I will ask our panelists if they wish to Madam give their President, yes. I apologize. There seems to be, although I'm going to call on Annabella to read it for you, a question, an actual question in the comments there that's directed for parliamentarians. So, Annabella, can you read the comment, please? Or the question? Yeah, the question from Sergio Allende. Sergio, ¿cómo pueden los parlamentos nacionales fortalecer los mecanismos de cooperación regional para garantizar que las políticas migratorias no solo gestionen flujos, sino también aseguren la protección integral de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente en contextos de crisis humanitarias o desastres climáticos? ¿Cómo pueden estos parlamentos nacionales fortalecer estos mecanismos? Any one of our panelists can respond? Yes, Claudia. Thank you, Madam Chair, y muchas gracias por la pregunta. Creo que muy oportuna también. Creo que, y de repente yo lo tenía alineado aquí en mi presentación, pero no me dio el tiempo, por eso es que agradezco que se haya elaborado esta interrogante, porque desde los foros diferentes procesos regionales o mecanismos de coordinación que existen en la región tiene una gran y abundante riqueza de mecanismos. Yo los mencioné, el MIRPS, la Conferencia Regional sobre Migración, el proceso de Quito y la Conferencia Sudamericana de Migraciones, Mercosur, la CAN. O sea, tenemos una gran riqueza y aprovechar esos espacios para digamos que abrir estos puentes de comunicación entre lo que está sucediendo en estos espacios y el rol de los parlamentos, creo que es algo que no se está haciendo en este momento y que vale la pena aprovechar. Yo creo que el intercambio y nutrirse de lo que está sucediendo y de las políticas
y de los instrumentos y herramientas que se desarrollen, que se desarrollan dentro de estos procesos y mecanismos regionales, es un beneficio mutuo entre parlamentos y estas autoridades o estos mecanismos que usualmente están compuestos por, y creo que en la pregunta anterior o en la intervención anterior surgió, por, digamos que diferentes instancias que tienen que ver con alguna arista de la migración. Por ejemplo, ministerios de Relaciones Exteriores o en algunos casos las comisiones a cargo de la determinación de refugiados, ministerios de Educación, ministerios de Salud, eh, instancias que tienen que ver con protección social y fortalecimiento de los sistemas de asilo, ministerios de trabajo, pero digamos que la participación de los parlamentos no se ha ahondado todavía mucho en llegar a esta participación de los parlamentos y yo creo que digamos que diálogos como estos nos ponen a pensar también a los organismos internacionales en cómo poder digamos que agregar a los parlamentos en esta ecuación que por supuesto son los que finalmente digamos que promuevan a nivel nacional políticas que tienen que ver, políticas inclusivas que tienen que ver con atención, recepción, integración de personas migrantes y refugiadas. Entonces, nada más creo que es un exhorto a nosotros como organismos internacionales a poder ver también y coordinar, por supuesto, con Parlamérica dónde y cómo pueden tenderse esos puentes. Thank you. Thank you very much, Claudia. Um, were there two questions in Spanish? Alicia, did I miss another one? I know there are, Apologies. I'm just opening it up now. I don't know, since when do we have difficulty with parliamentarians wanting to actually speak? Let me see here. yeah, but there are a few comments in Spanish, yeah. In the chat. Yeah. Annabella, there is one more question from a diputada from Ecuador. Can you give it a read, please, for me? Asambleísta Herrera. Yes. Esto es de Yes. parte del asambleísta Herrera. Dice, hola, buen día a todos y todas. Les saludo desde Ecuador. Es la primera vez en este espacio y me parece muy enriquecedor para fortalecer legislación regional. Siempre o casi siempre se habla de movilidad humana hacia los países de acogida, pero ¿qué hacer con los países de origen? No hay información real de cómo afecta económicamente y socialmente. Y en la estructura de la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer con la región en este sentido? ¿Qué podemos hacer? Una pregunta bien amplia. Yes. Question posed. Claudia or Simon, your thoughts? Well, obviously, on the benefits for countries of origin, we already talked about remittances. Obviously, there are costs in the literature on migration. We talk about the famous brain drain, right? The fact that countries may lose professionals and young people that move to other countries. This is very real in some countries. Let's say in the Caribbean, Jamaica has lived a brain drain in the areas of education or health because the educational health professionals that are very good, they could move to, say, the US, Canada, UK, and have much better salaries. So there is a risk that then the country is facing a shortage in those areas, right? So it's a reality for some countries. But in general, again, I would say that although there may be for some countries and some sectors some risks and some costs, overall there are benefits because beyond the brain drain and the fact that still that there are remittances, also very often the people return, they come back to their countries and they bring knowledge and also they bring networks and sometimes even entrepreneurial ideas. So I mean, we should be aware of all these things, and when they become a problem, obviously attack the problem, but also
keep that idea that migration in general is a positive contribution to societies and economies. Thank you. Thank you very much. Any other question that we had in the chat? I think we have done No, Madam two. President, no. Okay, right. We have had the two questions answered. So, as we come to this point, if there are no more questions from our parliamentarians or representatives, I will give the floor to our panelists, give them 2 minutes each or 3 to give their closing remarks and anything that they want us to, going forward to think about. So starting first with Simon, your closing remarks, please. Well, once again, thanks for the invitation, for the attention. Thanks, moderator, Madam Moderator, for the excellent job. And well, as I said, from the UN, we promote this global compact on safe, orderly, and regular migration, but that is something that could just stay on paper if there is no real appropriation within countries. So my invitation is to parliamentarians to consider this instrument. There are many goals, 23 goals, but they're very concrete, starting from measuring migration. Our countries still have a challenge in having real-time data on migration. So we can improve a lot of things, and this global compact charts a way, and parliamentarians obviously know better than anyone their country and how and if these points, meaning the global compact, can help. So that is my invitation. And again, from the ECLAC, we are always happy to collaborate with Parliamericas, and we are at your disposal for any other conversation or project that you may have. Thanks. Thank you. Thank you, Simon, for such valuable information. It's, I think, very important for us as parliamentarians within the region. Thank you so much for that. And now over to you, Claudia, for your closing remarks. Thank you very much, Madam Chair. Bueno, una vez más agradecer nuevamente por estar en este espacio. Es la segunda vez que me invita Parlaméricas, así que bueno, muy agradada de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y nada más cerrar en base a lo que mencioné anteriormente, que los parlamentos sí, por supuesto, desempeñan un rol clave en la construcción de marcos legales que garanticen una migración segura, ordenada, regular y humana y basada en derechos humanos. Y esto es también algo que coincidimos con Simón, que desde la OEA promovemos, y que los parlamentos a través de la legislación, la fiscalización y la representación pueden promover reformas inclusivas, armonizar normativas a nivel regional y fortalecer, como hablábamos anteriormente, la cooperación también internacional y regional. Su liderazgo es esencial para traducir, como bien lo decía Simón, los compromisos internacionales en políticas concretas que protejan a las personas migrantes y refugiadas y fomenten su integración en las sociedades de acogida. Creo que este diálogo demuestra que sigue habiendo interés, que tender puentes entre, como lo decía antes, entre organismos regionales, parlamentos y también conectando con los procesos regionales que suceden en la región son importantes para seguir moviéndonos, digámoslo así, en trabajar de manera conjunta en los desafíos que todavía existen a nivel nacional y regional, pero seguir promoviendo una migración segura, ordenada, regular y humana, como desde nuestras plataformas regionales, digamos, incidimos con los estados para que poderlos apoyar en este sentido. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Thank you very much, Claudia. I thank both of you and Simone for very, very interesting presentations. You looked at the pull
and push factors of migration, the benefits and challenges of that migration brings. Look at the policies to benefit migrants in host countries, what affects the countries that the migrants leave, best practices within the region and the host of countries being mentioned on their programs, and the issue of collaboration to look at the legislation, policies, etc. At the end of the day, for safe, orderly, and regular migration. I thank you immensely for your contributions here at this discourse this morning. I thank you, the parliamentarians and representatives, for joining in, for listening, and for your question posed in the chat. I thank specifically the interpreters. You've done an excellent job helping me through, and all of us who with different languages and backgrounds. Thank you so much for your expertise in that regard. And thank you, organizers of this session. Very informative indeed. I now hand you over to Alicia, Director General of Parliamentary. Over to you, Alicia. And I thank you, Madam President, sincerely for taking us through a wonderful dialogue there, for your excellent moderation. Really appreciative. An echo, though. Simone, Claudia, sincerely, from Parliamentary, we are always so very grateful for the strong collaboration we have both with at the OAS, and in particular with your division, Claudia, and then Simone, likewise with ECLAC and Salade, and for the parliamentarians on the line, right? I mean, this is important. We have what is the Inter-American System. And yes, that is the OAS. And that is also, though, through the Joint Summit Working Group. It's all of the agencies and organizations that work within this hemisphere. ECLAC is among them. These are resources for you. They're resources for your countries. Our country, all of our countries work with these organizations. But they are resources for parliamentarians as well. And any way that we from Parliamentary can help you connect with the data and expertise that resides in these multilateral institutions. Or I know that they also appreciate being reached out to directly, but they are there to help. And so Claudia and Simona, you've always been helpful to us at Parliamentary to fuel these conversations. Migration is an incredibly important conversation. We know that. We take no umbrage with the fact that there were not an active set of questions today. Parliamentarians were listening and learning, and we will continue to work closely on this topic. I think it was Simone who said it at the beginning, or Claudia, but from the test of time, like people move, right? I'm in Canada. We know this. I'm in a country that was, it's a migration that is led me to be here today, right? So we need to work at this, and parliaments play such an integral role. And I guess before I pass it to Senator Flores to give us a closeout here, I just want to say those, Madam President, you asked for other people from other countries, and unfortunately, I had no Canadian parliamentarians here, and I don't represent the government of Canada, but I can absolutely say that Canada is richer for the migration, the decision. And honestly, for many people, I guess to me, I look at it, it's such an I am so in awe of people who make such a tremendous decision to change, to move to a new country and make a new life. This is not an easy decision. This is leaving many people that you have left behind. People, we know family is important, especially across Latin America and the Caribbean. And so those linkages to family are so important. And yet that they choose to come to this country and to other countries to contribute here, to bring the richness of their culture. I mean, honestly, come on, Canadian food is so much better with the inclusion of Caribbean and Latin American flavors, like all of it, and music. I am so grateful for everyone who has chosen to come to be here in Canada with us. And I think for the most part, most citizens all feel that way too. And it's just how can we, especially in a time of challenges and cost of living challenges and strenuous politics, that is not the message that's coming through in the ecosphere of
angry messages, and how we can work together to change that and to make sure, because I know citizens, honestly, as a citizen, how greatly we appreciate the contributions that individuals are making in our countries. And so that's again, Alicia, as a person, also from Parliamentary, so that we will continue to work on this really important topic and work with you all on this. Dear colleagues, usually we're running over time, and for once we're running just on time. Yes. So thank you to everyone. I do want to invite Senator Ivan Flores from Chile, President of Parliamentary, who is here with us just to give us some closing reflections on this session. Thank you very much, Senator Flores. I pass the floor to you. Muchas gracias, Alicia, y un cariñoso y fraterno saludo a todas y todos. Me salto el protocolo porque me imagino que ya después de un buen rato están cansadas, ¿no? Cansados. Sin embargo, no puedo sino agradecerle a Claudia desde la OEA y también a Simone sus tan interesantes como siempre exposiciones. Ya nos tienen acostumbrados, han participado varias veces. Simone es parte de la casa ya de Parlaméricas. Y también deseo agradecerle a la senadora María Mercedes Ortiz y también al diputado Ignacio Aracena, ambos presidente de las Comisiones de Relaciones Exteriores del Parlamento de República Dominicana, con quienes estamos trabajando muy estrechamente para lo que les voy a comentar a continuación, que es la Cumbre de las Américas, ¿no? Que es una tarea que tiene que emprender la OEA, pero siendo el brazo parlamentario o el brazo político parlamentario continental, Parlaméricas, somos nosotros los que estamos atendiendo esta situación con los parlamentos de las Américas, de las cuatro Américas, con el Congreso Nacional de la República Dominicana. Yo quiero, en nombre de Parlaméricas, particularmente expresar mi sincero reconocimiento y agradecimiento a todas y todos ustedes. Ha sido una larga jornada, pero tremendamente significativa. Esta jornada de diálogo, de reflexión, sobre un tema que nos preocupa, que es la gobernanza migratoria y la seguridad humana. Este encuentro, como ustedes saben, forma parte de una serie de sesiones que hemos venido desarrollando en preparación de la 10ª Cumbre de las Américas que va a ocurrir en diciembre en Punta Cana, en la República Dominicana. Y también sirven para el encuentro parlamentario previo a la cumbre que se va a realizar en Santo Domingo a fines de noviembre. Bueno, tenemos grandes desafíos, ¿no? En esta materia. Quiero especialmente agradecer al Congreso de la República Dominicana por su liderazgo como anfitrión del encuentro interparlamentario de la cumbre y también porque ha demostrado un constante compromiso con la integración regional y el fortalecimiento democrático. Ya estuvimos con el presidente del Senado, el senador Ricardo de Santos, primero el senador colombiano Germán Blanco estuvo haciendo los preparativos, luego estuvimos nosotros junto con Anabel, Alicia, conversando con el Senado y también con el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco. Hoy, estimadas y estimados amigos, hemos escuchado y reflexionado sobre tal vez uno de los temas más sensibles y urgentes de nuestra región de las Américas. Y esto es la movilidad humana y sus implicaciones tanto para la seguridad y la cohesión social. Lo hemos hecho reconociendo que la migración en sus múltiples formas no es solo un desafío que debemos gestionar, sino también una fuente de dinamismo, de innovación y finalmente una fuente de actividad económica que dentro de la diversidad permite fortalecer a nuestras sociedades, a nuestras comunidades, si esto se aborda con una visión, primero, de los derechos de las personas, fortaleciendo también la capacidad productiva de los países, logrando tener un nivel de cooperación entre los países que permita efectivamente tener en toda su expresión esa capacidad humana, pero particularmente con una visión de humanidad, de humanidad.
Quiero reiterar los agradecimientos a Simone Cecchini de CELADE, de la CEPAL, porque no solamente ha compartido datos recientes y análisis que ayudan a entender estas tendencias y los factores estructurales que impulsan la migración en América Latina y el Caribe. Son múltiples razones, ¿no? Ya en la mañana se tocaron algunas. Y su presentación nuevamente nos recuerda que detrás de cada cifra hay historias humanas, hay rostros, hay familias, hay sueños, hay también indignidades, ¿no? Que nos molestan, que nos deben motivar a intentar resolver y sabemos cómo hacerlo. Las políticas deben partir de la evidencia, pero también de algo que es muy fundamental, del reconocimiento de la dignidad de las personas. Los migrantes no son cosas, no son piezas que se mueven en un tablero, son personas, son familias que por alguna razón de distinta naturaleza están saliendo de su zona de confort y de sus propios territorios. También quiero agradecer a Claudia González de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y aprovecho de saludar a Sebastián Krajewicz, que está allí recién llegado. Un saludo también a él a través de Claudia. Y muchas gracias, Claudia, por mostrarnos de cómo el sistema interamericano está interarticulando respuesta para no solamente proteger los derechos de las personas, sino que también fomentar su integración y por esa vía promover la cohesión social. El migrante debe integrarse a la comunidad, tanto respetando la cultura que lo recibe, como también la comunidad que lo recibe respete sus particularidades. Bueno, solo decir que estas intervenciones, las exposiciones, pero también las preguntas que aquí se hicieron y que yo estaba escuchando, estaba hace rato conectado a la sesión, junto con los aportes, ya dije, de los parlamentarios y por cierto, la estupenda conducción de Albina Reynolds, a quien aprovecho de agradecerle también su conducción. Creo que reafirman que el papel de los parlamentos, no solamente de las Américas, sino que de todo el mundo, son esenciales para construir respuestas humanas, justas y sostenibles frente a la movilidad humana y que por esa vía podamos implementar adecuadas políticas migratorias. No todos los países en América tenemos la misma respuesta frente a estos acontecimientos y somos los parlamentarios junto con los gobiernos que creamos las normas que permitan que esta migración sea mejor regulada, mejor equilibrada, ¿no? Ya Simone, lo escuché en una de sus intervenciones, señalaba lo que significa para algunos países como Uruguay, como Chile, que en donde no hay posibilidades de sostener un crecimiento poblacional si no es a través de la migración, porque las tasas de natalidad y de fertilidad son de las más bajas del mundo y así empiezan a transitar otros países que requieren de la migración para poder equilibrar la fórmula demográfica que nos permitan, por un lado, tener una sobrevida muy alta con muy pocos nacimientos y hacen que la población económicamente activa juegue peligrosamente para poder sostener el financiamiento de la comunidad pasiva, ¿no? Es así de simple y así de complejo. Entonces, bueno, este diálogo nos va colocando en el tema migratorio mirándolos desde el lado positivo de las cosas. También tenemos que preocuparnos del lado negativo, sin ninguna duda, tanto desde el origen como de las consecuencias de que algunos de las personas que emigran no lo hacen con buenas intenciones. Y eso hay que buscar la manera de cómo regular. Bueno, en este contexto sabemos que desde la función legislativa y del control político, solo los parlamentos pueden garantizar que las políticas migratorias sean anticipatorias, que sean inclusivas, que sean basadas en derechos en donde, tal como lo hemos demostrado en Parlaméricas, la perspectiva de género y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad debe ser una condición intransable y prioritaria. Podemos concluir después de este encuentro que eh, la importancia de la cooperación regional debe ser relevada, de cómo podemos compartir la información, los datos, las buenas prácticas,
nuevas normativas que algunos países adoptan y otros no conocen y que podemos compartirla entre nosotros y ver cómo se adaptan, ¿no? Y eso estamos haciéndolo en Parlaméricas, desde una mirada hemisférica. Eh, eh, Quiero destacar que en Parlamérica continuaremos promoviendo estos espacios de diálogo, convencidos que solo con voluntad política y trabajo conjunto podríamos garantizar que la movilidad humana sea una opción segura y digna y no una necesidad desesperada como hemos visto que ha estado ocurriendo, ¿no? Y eso entristece nuestra condición de políticos cuando no logramos que nuestros gobiernos efectivamente tengan una mirada distinta a la movilidad. Yo quiero, antes de concluir, recordarles que todavía nos queda una sesión en esta serie de diálogos que el equipo de Parlamérica, y en esto estaba Anabel, Alicia y todo el equipo, todavía tenemos una sesión pendiente dentro de, de un set de tareas. Y el próximo 6 de noviembre vamos a conocer desde la perspectiva de los foros de la sociedad civil, de las juventudes, de las empresas, como parte de los grupos de trabajo conjuntos de la cumbre. Vamos a seguir contribuyendo para profundizar sobre los ejes de trabajo, para seguir apoyando la 10ª Cumbre de las Américas. Yo espero que todos quienes, más de 50 personas que hoy día participaron, nos puedan seguir acompañando. Para terminar, quiero de manera muy fraterna reiterar nuestra invitación a las y los parlamentarios de las 4 Américas. Y la invitación es a que participemos en este encuentro interparlamentario que organizamos en conjunto entre Parlaméricas y el Congreso Nacional de la República Dominicana el día 27 y 28 en Santo Domingo. La invitación está abierta y esperamos verles en Santo Domingo a finales del próximo mes. El encuentro parlamentario va a ser un espacio de diálogo interparlamentario para seguir buscando la articulación y la coordinación de esfuerzos legislativos frente a lo que sabemos que son desafíos estructurales comunes en materia de seguridad humana, de desarrollo sostenible, y en ello será mayor todavía el valor estratégico de la diplomacia parlamentaria para la construcción de consensos regionales. Yo quiero, en nombre de Parlaméricas, de todo el equipo de Parlaméricas, reiterar mi agradecimiento a todos los panelistas, a los comentaristas, a los participantes, de nuevo a Albina por su conducción, ¿cierto? Por su presencia hoy día y invitarlos a seguir construyendo desde los parlamentos, desde nuestro parlamento, un hemisferio más seguro, más humano y más solidario. Tengan muy buen día. Muchas gracias.